Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin Unit 6, Level 3, page number 65. So for the communication of this unit is concerned, they are talking about a visit to the dentist. So there will be discussion about a visit to the dentist. जब हम दांतों के डॉक्टर के मुआयने के लिए जाते हैं तो हमारा डिस्कशन कैसा होगा, डेंटिस्ट और डेंटिस्ट. जब एन टी कम्बिनेशन आता है एन टी तो नाउअडे मोस्टली टी इज साइलेंट. डेंटिस्ट जैसे सेंटेंस और सेनेंस, इंटरव्यू और इंटरव्यू, इंटरेक्शन या इंटरेक्शन, माउंटेन या माउनेन, 20 या 20. So in the modern English, T is usually silent in NT combination. So we will talk about talking about a visit to the dentist. Similarly, there will be discussion about listening to and talking about problem. When there is some problem, so how can we will talk about problem and how can we will listen to the problem. We will discuss them as well. And giving advice and how to give advice as well. Next one, giving reason. We will also give reason. वजूहात देंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के वजूहात हम कैसे देंगे. So discussion will be there about reason as well. Talking about frequency of activity. There will be discussion about the frequency of activity, mean how many time an action take place. कि कोई काम कितने दफ़ा take place होती है. We will talk about them as well. In grammar, there will be discussion about inseparable two-word verb. Inseparable mean नाकाबिल जुदाई, जो एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं. Phrasal verb and phrasal verb are of two types, separable and inseparable. So we will discuss phrasal verb in detail in this unit, inshallah. Similarly, statement with because. मुख्तलिफ बयानात because के साथ हम कैसे बयान कर लेंगे. पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए. You know that we have already discussed that adverb of frequencies are always, usually, sometime, often, etc. are adverb of frequency. So we will talk about them as well. In scale, there will be discussion about reading an interview, how to read an interview or interview. So both have the same pronunciation. इंटरव्यू और इंटरव्यू. एन टी आया है तो टी साइलेंट होता है. Writing advice for different problem and how to write advice for different problem, we will discuss them as well. What's the title? Good. At the dentist office, दांतों के डॉक्टर के दफ्तर में. तो दांतों के डॉक्टर के दफ्तर में है. Bob and Lisa Logan are at the dentist for a checkup. Checkup mean मुआयने के लिए बॉब और लीसा लोगन जो है वो डेंटिस्ट या डेंटिस्ट के क्लिनिक को गए हैं. सो व्हाट डज लीसा से? आई एम नर्वस. गुड. आई एम नर्वस, मैं तो खौफजदा हो. आई वाना गो होम. वांट टू का कंट्रैक्शन फॉर्म किया है वाना. आई वाना गो होम. जब हम वाना कहते हैं तो फिर टू नहीं पुकारेंगे. आई वाना गो होम. सो बाब उन्हें जवाब देता है, जस्ट रिलैक्स लीसा. लीसा ज़रा रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठ जाओ. दिस इज़ ओनली अ चेकअप. ये तो ओनली चेकअप है. यू डोंट हैव अ टूथेक. अभी तो आपके टूथेक नहीं है, दांत का दर्द नहीं है. सो देयर इज़ नथिंग टू बी नर्वस अबाउट. खौफजदा होने की कोई वजह नहीं है कि खौफजदा हो जाए. Dr. Warren's just going to look at your teeth today. And look at mean गौर से देखना या मुआयना करना. So Dr. Warren सिर्फ आपके दांतों का मुआयना कर लेगी today. There is nothing else. So he want to console her. उनको तसल्ली देना चाहती है. So Lisa क्या जवाब देती है? Good. You told me that last year भी आपने मुझे ऐसा बताया. And he had to pull one of my teeth. और उन्होंने मेरे दांतों में से एक दांत निकाला. Pull the tooth mean दांत निकालना. Pull निकालना. फिर उन्होंने मेरे एक दांत भी निकाल दिया. तो बाप जवाब देता है, But last year you ate a lot of candy and cake. गुज़श्ता साल आपने बहुत से कैंडी टापिया खाए थे और केक भी खाई थी. And you never took care of your teeth.
اور آپ نے کبھی بھی اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھا last year. This year you are brushing after every meal. اس سال تو آپ ہر کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ تو دانتوں کو برش کرتے ہیں. تو لیسا کیا جواب دیتا ہے؟ گوڈ. یا بٹ مے بی آئی ہیو سم کیویٹیز اینی وے. یہ تو ٹھیک ہے لیکن شاید مے بی آئی ہیو سم کیویٹیز اینی وے. کیویٹیز مین خلائیں، خلا برنا، یا جب دانت میں خلا ہو، خالی جگہ ہو تو ان کو کیویٹی کہتے ہیں. لیکن شاید میرے کچھ کیویٹیز ہو. ویسے تو میں ہر میل، ہر کھانے کے بعد صفائی کرتا ہوں. ایٹ اور ایٹ، کھانا اور کھایا. You didn't you ate a lot of candy last year. Ate mean کھایا آپ نے. اور اسی سال آپ نے دانتوں کا خیال رکھا. You took care of your tooth. took past form ہے take کا. تو I have any cavities anyway. شاید میرے کوئی cavities ہو. تو باب جواب دیتا ہے then Dr. Warren will fill them another day. یعنی ڈاکٹر وارن ان کیویٹیز کو، ان خلاؤں کو ایک اور دن بھر لے گا، اور دن ان کی کو بھرے گا. سو وی شوڈ سے fill the cavity. fill the cavity اور pull the tooth. جب ہم دانت نکالتے ہیں تو pull the tooth دانت نکالنا، اور fill the cavity خلا بھرنا. اور اگر ماضی کا ہو سو filled the cavity اور pulled the tooth. ed پھر past form کہیں گے. تو then Dr. Warren will fill them another day. It doesn't hurt. یہ تو درد نہیں کرتا ہے. hurt mean درد کرنا. I wish you wouldn't complain so much. اور میری خواہش ہے کہ آپ اتنا شکایت نہ کریں. complain mean اتنا زیادہ. so much اتنا زیادہ شکایت نہ کرو، آپ نہیں کریں گے. So what does Dr. Warren answer? Good. Okay, who's going to be the first patient? آپ دونوں تو مریض ہیں، کون پہلا آنا چاہتا ہے؟ تو باب جواب دیتا ہے why don't you take care of Lisa first. ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ لیسا کا خیال پہلے رکھو، یعنی لیسا کو پہلے بلاؤ. تو لیسا پھر کہتی ہے کہ well thanks a lot. اچھا، بہت بہت شکریہ. Are you sure you aren't nervous about your checkup? یعنی باپ سے کہتا ہے کہ آپ یقینی ہیں کہ آپ اپنے چیک اپ، اپنے معائنے کے بارے میں نروس نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نروس ہے. اگر آپ نروس نہ ہوتے تو آپ مجھے پہلے نہ کہتی کہ آپ جاؤ، خود پہلے جاتے، لیکن آپ بھی خوفزدہ ہیں، نروس ہیں. سو ڈاکٹر وارن پھر جواب دیتا ہے لیسا کو come in and sit down لیسا. لیسا آؤ اور بیٹھو ادھر. I just wanna clean your teeth today. میں آپ کی دانتوں کو صرف صاف کرنا چاہتا ہوں today. And look at them. اور ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، مطلب غور سے دیکھنا، معائنہ دانتوں کی کرنا چاہتا ہوں. I'll check your gums too. میں آپ کے گمز کو، آپ کے مسوڑوں کو، گمز مین مسوڑوں کو بھی چیک کر لوں گا. there's no need to be afraid. اور ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ مت ڈر جائے. there is no need to be afraid. it is only a check-up. I will check your teeth and I'll look at your gums as well. gums mean مسوڑوں کو بھی، میں آپ کے مسوڑوں کو بھی دیکھ لوں گی. تو this was a discussion, a dialogue about Lisa, Bob and Dr. Warren. And in this activity actually we are learning about the dental problem, and particularly full the tooth and filled the cavities, right? Before that, dear student, in unit 5 last activities there is a reading, and reading very good article is given. So you should try to read them, try to find out the meaning of the difficult word, and the comprehension question is also there, and then the final activity and writing is also there. So you should try to discuss them also if you have the books. And so far the first activity over here is concerned. Here the main words are given, and you should fill out the blank places with the help of these words. brush means صاف کرنا. cavities خلائیں. check up معائنہ کرنا. clean صاف کرنا. complain شکایت کرنا.
डेनिस्ट दांतों का डॉक्टर, गम्स मसोड़े, हर्ट दर्द करना, पेशेंट मरीज, पुल निकालना, टेक केयर ऑफ ख्याल रखना, टूथ दांत का दर्द. So let's begin it. First of all, Dr. Warren's is Bob and Lisa's dentist. उनकी दांतों का डॉक्टर है. Last year, Lisa didn't take care of her teeth. So take care of खाली जगहों में आप लेंगे. Sometime she didn't remember to brush them. One day Lisa had a bad toothache and Dr. Warren had to pull her tooth. Now Lisa is afraid to see the dentist because she is afraid it will hurt. Bob doesn't want Lisa to complain. But he doesn't want to be the first patient either. Patient पहला मरीज भी नहीं बनना चाहता है. Both Lisa and Bob are nervous about their checkup. But Dr. Warren only want to clean their teeth and check their teeth for cavities. He wants to check their gums too. So these blank places you should fill if you have the book, and try to practice with each other also a lot, and try to share the videos in all your groups. Thank you so much. Khuda Hafiz.